periodistas, señores invitados, me disculpan. In a few minutes, the biggest emerald auction of the year will take place in Colombia. 90% of the stones sold worldwide come from here. Today, emeralds are a favorite gemstone among celebrities. They're found on every catwalk and at every top celebrity party. In pursuit of this green diamond, we met the unfortunate miners who have to dig with their bare hands. For the dealers, there are no invoices, no records, everything is paid in cash. And alongside the official traders, there is an illegal export industry. Bon, je préfère que vous me laissiez maintenant parce que je vais aller... D'accord. Pas qu'on vienne me poser des questions parce qu'ici ils aiment pas trop les caméras non plus. From Colombia to Europe, this is an investigation into a highly profitable business, one that's even richer than gold and diamonds, and often tax-free. Bogota, the capital city of Colombia and home to more than 7 million people. This is where my investigation begins. Avenue Jimenez, one of the city's main roads. Every morning, these men are involved in some rather unusual business. They're known here as esmeralderos, emerald dealers. They can be found all along the avenue, their precious stones carefully wrapped in tissue paper. Negotiations take place right here on the street. Colombia is the world's leading producer of emeralds, accounting for 90% of global production. Its gemstones are the most beautiful and famous in the world. I have a meeting with a trader called Randolph. He might be able to help me get to the emerald mines, which are dangerous and strictly off limits. Randolph, Hola, Thierry. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? El negocio de la esmeralda, ¿bien? Viendo piedritas a ver qué y vendiendo también y ¿Sí? aquí comprándole al amigo mío, peleando por una oferta que le hice. ¿Quiere mirar otra vez? Sí. ¿Qué tiene piedra? ¿Tiene esmeralda? Una piedrita aquí que le estamos negociando. Pues pídale tres, o sea, ¿Cuánto vale esa esmeralda? 3 millones. $1,000. ¿Y tú también tienes esmeralda en estos claro. momentos? ¿Me la puedes mostrar? ¿Ya viene? ¿Quieren que se Randolph has acquired another even more beautiful gemstone. Randolph, muy bonita esta piedra. Sí, esta vale 15 millones de pesos, o sea, en dólares viene siendo como $5,000. Randolph could potentially help get me to Mutho, the emerald capital of the world, in northern Colombia. Cuéntame, ¿qué posibilidades habría de que yo vaya a Musto? Necesito filmar dentro de una mina. De pronto es difícil por las cosas de seguridad que hay en toda compañía ya que explota esmeralda, ¿no? Entonces, tocaría hablar con el amigo mío si da la autorización o da el permiso. ¿Qué pasaría si voy sin permiso o así? No, lo matan. No te dejan grabar, no te dejan grabar. No, Y le van segundo, dando es plomo, le van dando es bala porque usted puede ser que es un ladrón. estamos hablando de plata, entonces siempre tiene que haber una seguridad para uno mismo o para el empresario, para todo el mundo. Bueno, Randolph, entonces tú me dices cuándo te vuelvo a llamar o qué. Es muy difícil. Entonces, Si nos dan la autorización, magnífico. Si no, es mejor que no vayas por allá porque es un riesgo, ¿no? Bueno, Para ustedes. perfecto. Gracias. Bueno, Thierry. Yo te llamo entonces. Bueno, cuídate. Gracias. Bueno, Terry. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Cualquier cosa, no. As promised, Randolph calls me that evening. He asks me to come to the Emerald Trade Center the next morning. His friend, the owner of a mine, has agreed to see me. ¿Qué tal? No, vamos a la oficina de... ¿Cómo se llama? De Camilo Mora. Nos está esperando. Estamos haciendo un trabajo periodístico con él.
Pero toca que comuniquen primero al ministro John para que nosotros nos informen a nosotros y nosotros no molestarlo. Ya. ¿Qué toma hacia adentro del edificio o de ahí para afuera? Toca con permiso. This place is the holy grail of emerald selling. It's where the biggest gem sales in Colombia take place. C'est un lieu très sécurisé, donc c'est très difficile de pouvoir accéder avec une caméra. We have an appointment with an owner of a mine who will hopefully let me film. Buenos días. Don Camilo Mora está, por favor. ¿Es el señor? Gracias. Buenos días. Camilo is in the midst of Buenos negotiations. días. ¿Cómo está? No, siga tranquilo. Me atiende ahora que se desocupe. ¿Cómo está? Mucho gusto. Thierry Gaitán. ¿No le molesta que saque mi cámara y filme? Camilo is selling a batch of 5 stones. ¿Cuántos quilates son? 184 quilates. The unit of measurement here is the carat, 1/5 of a gram. $11,000. 35 millones. No, Camilo, acá hay $14,000. ¿Como 42 millones? 40,000 Ya estamos relativamente cerca. millones. Ok, cerremos el negocio entonces de los 39 Listo, millones. Camilo, no, Camilo. ¿Es frecuente una compra de estas? A diario. ¿A diario? A diario. Y es de las más baratas. Sí. Entonces, sí. No bank transfers, no checks. In the emerald business, cash is king. ¿Y estas piedras vienen de dónde? De muso. ¿Usted las quiere comprar para un pedido o...? Sí, sí, es para unos clientes especiales que necesitan estas piedras de tamaño. ¿Clientes que locales, colombianos? No, en Hong Kong. ¿En Hong Kong? Sí. Es el mercado más grande para las piedras preciosas en este momento. ¿Y para Hong Kong lleva mucho material o mucha esmeralda? Sí, aproximadamente por ahí 5,000 quilates. Talladas serán más grandes. Correctamente. 5,000 carats, €1,000,000 worth. Quilates bruto. Camilo hides his emeralds in a safe, waiting to export them to Asia. In the office, he introduces us to a man. Aquí tenemos un amigo francés que Ah. está visitando. ¿Este es francés? Sí, sí, sí. Vous êtes acheteur là? Oui, oui, exactement. Je viens ici acheter des pierres. Et cuánto vale eso? 12 millones. 12 millones. Laurent is French-Colombian. He regularly buys his stones in Bogota and then resells them in Europe. This young trader does not belong to a company. He works for himself. Vous connaissez sur les émeraudes? Un petit peu. Quand j'habite en France, à Paris, j'achète des émeraudes pour des commandes spéciales pour des clients particuliers ou joailliers de Paris. Ah bon? Notamment à Monaco, à Paris, j'ai quelques clients aussi à l'extérieur. These two ladies have come to sell stones extracted from the country's mines. Elle vaut combien cette pierre, celle que vous avez dans les mains? Et 15 millions de pesos par carat, ce qui fait à peu près 5 000 euros. 5 000 euros du carat. En tout cas, c'est le prix qu'ils en demandent. Donc là, la pierre que vous avez dans les mains, elle vaut combien, pardon? C'est une pierre qui fait 8 carats. Donc c'est une pierre 8 x 5, 40 000 euros à peu près. Combien? 40 000. 40 000. C'est un prix négociable. Hein. C'est-à-dire que vous aimeriez pouvoir l'acheter à combien? Environ la moitié. ¿Bajo de 6 millones? No. ¿Arriba de 10? Laurent has discovered a batch of exceptional stones. Ça, c'est une formation particulière. Ces émeraudes-là n'existent que ici en Colombie. Uniquement en Colombie. Non, il n'y en a pas ailleurs, ni en Inde, ni en Afghanistan. Dans tous les autres pays producteurs d'émeraudes, on ne peut pas trouver cette émeraude-là. Elle est typique de la Colombie. C'est ce qui fait d'ailleurs sa valeur. Ce sont des émeraudes qu'on appelle trapiches parce que c'est en forme de moulin. Laurent is interested, but wants to bring the price down. Vous avez acheté quelque chose? Enfin... Non, pas d'affaires pour l'instant. Pas d'affaires.
Ici, les émeraudes, il faut les acheter avec patience, avec calme, puisque quand on ne trouve pas forcément ce qu'on veut, il vaut mieux attendre, pas se précipiter. Pour ça que quand je viens ici, je reste toujours au minimum 2 ou 3 semaines. C'est, on va dire, un minimum pour faire des bonnes affaires. Jamais se précipiter sur la marchandise. Camilo, the owner of the mine, returns. He agrees to take me to Mutho, a place usually forbidden to the public. We're scheduled to leave the following morning. Randolph, the dealer I met at the start of my investigation, will accompany me. He's off to buy emeralds. He has got over 20,000 euros in cash in his suitcase. He is taking a bus to get to the north of the country. Oh, acá. Listo, hágale, hágale. Rápido, rápido. Randolph puts his suitcase among the other luggage, acting like everything is normal. Public transport is the safest way to avoid attracting attention. All being well, he'll get to Mutho in 5 hours. Este fin de semana a ver si podemos comprar algo bueno. En este momento, por ejemplo, ¿vas armado? No, en este momento no. No. After a 3-hour drive, we finally arrived in the Boyaca region. This is the coach's final destination. From now on, Randolph continues his journey, but this time with his bodyguards. ¡Viejo Samir! Gracias, Samircito. Bien, bien. ¿Bien todo? Sí, señor. ¿Cómo ha estado todo? Bien, bien. ¡Ole, Freddy! ¿Qué hace? Bien. ¿Qué ha hecho? Bien, muy bien. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, bien. ¿Cómo ha andado todo por acá? Bien, todo muy bien. ¿Bien? ¿Mucho calor? Bastante. Ah, ahorita nos quitamos todo. Bien. ¿Qué más? Bien. Samir, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha estado todo aquí? ¿Cómo va esa mina? ¿Y ha habido piedrita por ahí? Sí, señor, por allá estaban saliendo unas muy bonitas. ¿Vendió la grande de la vez pasada? Sí. ¿Ah? Que no creo en tus palabras, tienes toda la razón. Pero ¿cómo hacer para creerte si cuando After a smooth journey on tarmac, the 4x4 now takes to the dirt road. There are still another 2 hours to go until we reach our destination. With a population of 10,000, Mutho is the emerald capital of the world. The town is surrounded by dozens of mines. 75% of the emeralds sold worldwide come from here. They are considered the purest and most beautiful on the planet. Yo, mío, casi nos llegó. ¿Qué más, hermano? Bien, ¿Bien o qué? ¿Qué más? ¿Cómo anda todo? Ezequiel, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Qué hace? ¿Qué más todo? ¿Cómo ha estado todo? Bien, bien, bien. After a good night's sleep, Randolph and Ezekiel get down to business by heading straight to the Emerald Market. It takes place every weekend in the town square. Protected by just a wire fence, buyers and sellers haggle for gems as if they were trading carpets. Bueno, 150 y se los doy ya. Pero la van a cetonear o la van a... No, sin aceite. Esto no, esta piedra está... ¿Ah? Bueno, es que ya... ¿Me voy o qué? ¿Me deja ir? Désela. Vaya y vuelve. Vaya y vuelve. Llévala, hermano. Entonces, mándala para los chigüiros. 150. Tome, chigüiro. Gracias. Chigüirito. La próxima, ahí está. ¿Va a gastar Polo? Hace parejita con este. Necesito sacarnos pendienticos. A dar 140.000. Lo he hecho para que hagamos negocio. Última palabra.
Última palabra 120. Dígame, ¿sí Deme o no? 130. No, 120, se los cuento ya. Venga, haga. ¿Listo? Listo. 1 year ago, these stones were worth a lot less, but with demand, prices are constantly rising. And, as always, transactions are in cash. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias. All the precious stones traded here come from the mines surrounding the town. Mines nestle deep in these mountains, which I'll finally be able to visit in the morning. It's 5 a.m. I'm heading up with the miners. The mines are located 7 kilometers from the town. Most are privately owned. The day begins with a hearty breakfast provided by the owner. In just a few minutes, the workers will be going underground for 8 hours without a break, so they start off the day by gathering strength. Camilo, the mine owner, isn't here, but his manager is coming to see me. Buenos días. Disculpe, el señor Soto, por favor. Se encuentra en la oficina. ¿En dónde aquí? La última del mundo. Gracias. Señor Soto, Sí, señor, siga bien. ¿es usted? Buenos días, gracias. Buenos días, siéntese, hágame el favor. Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo se le va? Bien, gracias. Thierry Gaitán. Bien, sí, señor, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Gracias. Vengo de Bogotá en estos momentos de la parte del señor Camilo, Sí. que me dijo que podía venir aquí a la mina y poder filmar el trabajo de los mineros. No, no le veo ningún problema que usted ingrese y conozca la mina y mire Perfecto. la explotación. ¿Cuáles serían los peligros eventuales dentro de una mina? Los peligros eventuales en una mina por lo general es el derrumbe o el desplome de carga del techo, de los lados. Ya serían cosas de ¿qué le digo yo? De suerte o alguna, que se le rompiera una camareta o algo, pero no, eso no va a ocurrir porque, vuelvo y le repito, aquí muy seguro esta mina. Yo le agradezco mucho. ¿Usted me dirá las normas a seguir? Sí, señor, claro que sí. Entonces, ¿qué tengo que ponerme botas? Vamos a ponernos botas, un casco, una linterna. Bueno, perfecto. Bueno, señor. Muchas gracias. Usted me dirá. Listo. Gracias. Señor. Gracias. The siren sounds. Time to get to work. But before entering the tunnel, there's a daily ritual, prayer. The director acts as priest. Señores, buenos días. Bueno, démosle gracias a Dios por este nuevo día. Por favor, descubrámonos la cabeza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios grande y poderoso, te damos gracias por este nuevo día. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos protejas, que bendigas nuestras familias y nos bendigas a nosotros. Te pedimos, Señor, que este día sea muy especial para nosotros, que podamos llevar el fruto de nuestro trabajo a nuestras casas. Bendícenos, Señor, en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. 3 years ago in Mutho, a landslide killed 4 people, buried under meters of soil. At 7 a.m., the mining begins. The tunnel cuts straight through the rock of the mountain for almost a kilometer. The passageway is barely a meter wide. The heat is unbearable and oxygen is scarce. Bien, listo. Es donde pasa el aire, ¿no? Sí, el aire para poder perforar. Aquí es el que pasa el aire para sobrevivir porque no nos ahogamos. ¿Cómo dices? Aquí es donde pasa el aire, ¿no? Y en este llega el aire porque no nos ahogamos. Va por llegar el cogollo. At the bottom of the shaft,
the dust burns their lungs. The miners know that the emeralds are embedded in white stone. At the moment, the rock is still black and they have to keep digging, but the drill can't get through. It's time to resort to drastic measures. Aquí estoy llamando al de la pólvora para que traiga los tiros. Porque trata las barras de pólvora. Dinamita. La dinamita, sí señor. Yo tengo ahí en la mano. Tenemos 4 en el momento. Sí. Lo colocamos por acá. Luego sacamos otras 4. Using dynamite, they hope to excavate 60 centimeters of rock in just a few seconds. El control siempre que... A cualquier momento resulta mandando un control también para que haga los... No, fresco que sale con otro, mire, sale con otro. Juego. No, fresco, no corra, que tenemos tiempo, no corra, fresco. Vamos para allá que allá sí llega luz. ¿A dónde vamos? Allá no. Allá sí, por... Abajo. Recocha. Muchachos. ¿Hacia dónde? Abajo. ¿Que pueden descubrir todavía piedras o no? Se puede llegar a estrellar con una brecha cisqueando. Es una brecha, explíqueme. Una brecha es donde están las esmeraldas. Es una veta, la misma veta, la calcopirita, la veta blanca, y ahí es donde están las piedras. These miners earn a fixed salary of around 100 euros per month. The rest is commission-based, depending on what they mine. It's been 4 months since they've found a single stone. Porque esto es zona estéril. Entonces avanza más. ¿En qué momento se puede saber si puede haber esmeralda? Ellas aparecen así pegadas en esto. O sea, uno las ve como ver cualquier piedra de estas. Entonces, como son más resplandecientes, entonces ellas uno las ve así. Para eso se utilizan estos picos. Para chequear más fácil. Pero en sí en estas zonas no... ¿Todavía no? No, casi difícil. Pues pero entonces es un material muy débil, no es material fino. Ni en este. Y hay que seguir avanzando hasta llegar a otra clase de zona. They must gradually clear the rubble. Tons of it. ¿Cuánto avanzan más o menos cada día? Cada día cargan entre 20 y 25 carros. Each cart weighs almost 500 kilos. Que se pone muy liso. ¿Así? ¿Por qué te llamó la atención trabajar en la mina? Por lo que es... ¿Cómo le diré? Es lo que más... lo que la mayoría de gente más trabaja por acá es en la minería. ¿Y eres de la región? Sí, señor. La verdad, yo que los perros. Diego has just turned 18, the youngest of the miners. This is his first week working in the mine. ¿Y el colegio lo dejaste? Acá el bachillerato nomás. No pude estudiar más. ¿Pero no quisiste continuarlo? Pues la verdad no es que no haya querido, sino que no se pudo. Por la situación económica de mi familia es muy baja. Entonces por eso fue que me tocó venir a trabajar acá. A truck will come to remove the rubble. Trash to the mine owner, but treasure for some. On the other side of the hill, a man is on the watch. His name is Ovidio.
Acá todo el mundo, la mayoría están, por ejemplo, mire, por ejemplo, hay gente poniendo cuidado a la volqueta. Apenas sale, todo el mundo se va para allá. Todo el mundo. Porque uno de aquí, todo el mundo, por eso aquí se da cuenta uno cuando la volqueta sale con la tierra y apenas sale, que llega allá, ya uno se puede ir. Ya me toca irme porque ya salió la primera volquetada, mire. Mira, ya bajando la volqueta, mírela. ¿Dónde? Mire la volqueta, esa es la volqueta que trae la tierra, mire. Ovidio isn't the only one waiting for this waste. Hundreds of people are starting to arrive. They're known as Carrows, in other words, treasure hunters. They search the rubble in the hope of finding an emerald that will change their lives. The rules of the game are simple. Men on one side, women on the other. 5 trucks are unloaded on each side, and nobody moves until the last truck leaves. La lona para echar las lindas gemas. ¿Así? ¿Espera encontrar hoy alguna esmeralda? Claro, esa es la ilusión de todos. Hace como 25 años. ¿25 años? Vaqueando. Sí, señor. ¿Y vive de esto? Sí, señor. ¿Y cómo le ha ido en general? Pues eso no se hace nada. A veces se hace y a veces no se hace. Todo es Dios y suerte. Si Dios quiere, viene. Si no, pues toca que seguir luchando aquí. ¿Cuánto tiempo llevas guaqueando? Más o menos unos 30 años. The last truck has not even finished emptying its skip when the race begins. No time for pleasantries. Their priority is filling up their bags. In a few minutes, there will be nothing left. The same goes for the women. Eso pesa bastantísimo. Once the bags are full, another task begins. Washing and filtering the gravel in the hope of spotting the slightest glint of emerald dust. Ovidio has just found a tiny stone. Like all guacaros, he puts it in a safe place. Ya. Porque para no botarla, se la echa al bolsillo, pero pequeñas se pierden, en cambio la boca no se pierde. Hay que echarla siempre en la boca. Ovidio isn't the only one who has been lucky. Gracias a Dios, ahí rebuscándonos. Eso no vale casi nada, pero sí, siempre voy para el arroz. Para la gaseosa. Uno hace 1 millón y dice para la gaseosa. Unas pequeñitas. Pues da, pues no es mayor cosa, pero no se perdió la avenida. No todas las veces. No todas las veces encuentra. Once the harvest's over, business begins. Valió 20.000. 20.000. Ya uno ya la compró y ahí ahorita negocia la otra y listo y va haciendo. ¿Ah? Listo. A 2 y a 10. The benefit for the buyers is simple. They can take advantage of poverty and buy at the lowest prices. ¿Cuánto? 100. Somos 5. Somos 5 de los 50.000, ¿cierto, Omar? Finalmente, ¿en cuánto la vende? 30.000 vendidas, sí, ya.
¿Qué más ha comprado hoy? No, no más, hasta ahora la primera. ¿Se hacen buenos negocios aquí? Claro, claro, hoy salen por ahí, se compran. El país está como malo, no pintó mayor cosa. Muy poquito. Ovidio has finished searching the dust. He'll sell these 2 little emeralds for next to nothing, around 15 euros, but they'll be worth hundreds of euros in jewelry, once set in a ring or a necklace. ¿Cómo te sientes? ¿Contento? Sí, claro, bien. No nos pintó, pero ahí está. Bueno, más o menos. Ovidio and the Carrows will be back tomorrow to try and find more emerald nuggets to help them survive. Less than a kilometer away, the atmosphere is more strained. The army is patrolling the roads. The whole region is under control. Soon it won't just be tiny pieces of emerald passing through these roads, but the most beautiful on the planet. We need to meet with Camilo, the owner of the mine. He owns a house in the hills above Mutho. Camilo is armed too, and with good reason. He's got a small fortune of cash in his satchel. In a moment he's going to be meeting up with the other mine owners. All the emerald barons are gathering for the biggest sale of the year. Before that, he has one last little formality. La Virgen del Carmen de Chiquinquirá, patrona de todos los colombianos y el Señor de los Milagros de Buga, la Virgen Milagrosa. Es el altar que se le hace en honor a ellos porque somos católicos. Camilo has invited Laurent, the Franco-Colombian dealer, to accompany him. Bueno, mamita. Bueno, hasta luego, mi hijo. Que mi Dios y la Virgen lo guarde. Sí. Vamos hacia la mina. Unas esmeraldas colombianas. Camilo is escorted by a second 4x4 with his bodyguards. Esta es la vía a las minas de Muso, por donde han pasado millones de dólares y de euros en esmeraldas colombianas. The dealing will take place in these heavily guarded offices. It's impossible to enter without prior invitation. Buenos días, don José. ¿Cómo le va? ¿Cómo amanece? Me disculpa, don Camilo, únicamente con un solo perfil. Sí, ellos se salen ahorita. ¿Qué pasa, capitán? ¿Todo bien? A very tense meeting. As well as the army, the mine owners brought in private militias and even a helicopter. All the emerald barons have gathered here. These men may not look like much, but they produce 3/4 of the emeralds sold worldwide. Each of them is worth tens of millions of euros. And although it's forbidden to carry weapons, they've all taken precautions. Les gens cachent leurs armes, mais ils les ont quand même. Tout le monde a son arme dans la sacoche. William will preside over the auction. Muy buenos días, señor. ¿Qué va a haber hoy? Vamos a exhibir material esmeraldífero de nuestras labores mineras, de nuestro trabajo, y inicialmente tenemos un sistema de venta interna. All the mine owners have brought their finest gemstones. Only one of them will buy the whole lot to then sell it on. The auction is about to begin. No one has ever been allowed to film it. I've been granted special permission to shoot. Vamos a proceder a destapar las ofertas. Están los 7.558 quilates. Se guardan en la caja de seguridad. This bag contains 1.5 kilos of emeralds. The bids will start at 850,000 euros.
the buyers are allowed to inspect the goods. These emeralds are among the most beautiful in the world. They will end up in the hands of the largest jewelers or wealthy businessmen in Hong Kong, Moscow, New York, or Monaco. Les voy a rogar un favor, yo sé que ustedes todos tienen ganas de ver. Les pido por favor, las voy a exhibir en el sitio, pero nadie me mete mano. 246. O si no, si empiezan de piedra en piedra, se me llevan una y no quiero. Cantidad. O sea, para que la puedan ver. O sea, por eso, ya nos sentamos y definimos eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Listo? Every last detail is checked. The number of carats is recounted. The sale must be beyond faultless. The slightest dispute and the situation could get ugly very quickly. ¿Listo? Les pido un favor, señores. Los señores periodistas, señores invitados, me disculpan. Se me salen todos. Impossible for me to stay any longer. The auction begins. I join Laurent, who has not been allowed in. The auction lasts all night. In the end, the 1.5 kilos of emeralds go for 2,620,000 euros. Once cut, they will be worth 3 times as much. After several days shopping at the Mutho market, Randolph, the emerald seller, is on his way back to Bogota. But first, he balances the books. ¿Cómo le fue finalmente aquí en Mutho, Gato? Pues bien, porque compré 2 lotecitos siempre grandes. Este es de buen color. Este es un poquito de más baja calidad. Aquí de la tierra de Muso. Ya empacando, hermano, para irme. Y ya nos vamos para Bogotá. Hay muchas piedras, ¿no? ¿Cuánto Claro. vale ese lote más o menos, Randolph? 18.000 euros o 20.000 euros. Tallado vale el triple, ¿no? Este lotecito que es un poquito de más baja calidad costó 5 millones de pesos. O sea, en euros, 2.000 euros, más o menos, este lote. With all these goods, there's no way Randolph can return to Bogota by bus. He returns to his offices in the capital, escorted by his bodyguards. ¡Hola, Pacho! Hola, chinazo. ¿Bien o qué, mijito? ¿Todo bien? He crosses himself one last time before hitting the road. If the journey goes smoothly, tomorrow Randolph will have his stones cut, before selling them on to jewelers. In Bogota, in an apartment in the north of the city, we met with Laurent, the French buyer. Today, he's heading back to Paris. Le vol s'apprête dans 3 heures, donc on démarre bientôt. Je suis en train de ranger mes affaires, en train de poser les choses dans la valise, prêt à partir. C'est tout ce que vous avez aussi acheté à Mousso? Tout à fait, en partie à Musso et à Bogota. Voilà, ici on a une gang. Une belle gang d'émeraude. Celle-là, elle a une valeur marchande d'environ 800 euros à peu près. 800, 900 euros. Je l'ai payé dans les 400 euros. Environ. He packs stones of little value in his suitcase. Those that can't be cut. Souvenirs for tourists. Il n'y a pas énormément de valeur dans ces pierres-là. Je vais faire des factures qui sont à peu près en corrélation avec le prix qui se touche ici en Colombie. Donc normalement, ça ne devrait pas dépasser 1500 euros le total de ce que j'ai ici. Donc la déclaration en douane, même si je me fais fouiller, il n'y a pas de problème. C'est pour les pierres taillées que c'est un peu plus problématique. Ok. Un momento. The cut stones arrive. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Señor, ¿bien? ¿Cómo estás?
Buenas Bien, tardes. bien, primero. Buenas tardes. Sigan. Permiso. Buenas tardes. Bueno, bien, bien. ¿Me has traído la piedrita? Ah, perfecto. Tijera. Ok. Vous en mettez des pierres encore? Ouais, ça c'est ce que j'ai acheté en taillé. Donc ils viennent me les livrer ici. Comme ça, j'ai pas besoin de me déplacer. Ça évite les risques à Bogota. C'est par sécurité? Oui, par sécurité, voilà. J'ai préféré qu'ils me les ramènent. Bah, ça, c'est la pierre que j'attendais. C'est l'ovale. Elle fait 10 carats. C'est un beau cristal. C'est une pierre qui vaut environ 1500, 1600 euros du carat. C'est une pierre très très pure. Ouais, le carat. Donc on a 10 carats, c'est une pierre à 15 000 euros à peu près. Celle-là, elle est vendue. Pour Monaco. Je l'emmène avec moi, je reviens à Paris avec et je l'emmène directement. Je prends un billet d'avion pour Nice et je la ramène à mon client. Et la otra? Aquí tiene. Ah, ok. C'est pas à guardar, sí, claro. The rarest piece is this heart-shaped emerald. C'est une pierre qui fait 26 carats. Donc c'est un joli joyau. Vous voyez sur la poitrine d'une femme, ça irait à merveille. Donc cette pierre-là, le fait qu'elle soit très très grosse, on peut la faire valoir facilement 2000 euros. Ouais. 2000 euros? Ouais, le carat bien sûr. Et donc là, ce que vous avez dans les mains, ça coûte environ combien? Environ 50 000 euros. In total, Laurent will bring 100,000 euros worth of emeralds to France. They will be worth twice the price on the open market. Gemstones are taxed at 20%. If he declares them, he will have to pay 20,000 euros. But to save money, he's going to smuggle them into France. Pas trop risqué les avoir dans les poches au moment de passer la frontière? Non, on risque rien, c'est pas de la drogue. Non. Il y a 11 pierres, qualité commerciale, qui se vendent bien en Europe, pour les joailliers de standard, quoi, on va dire. Ou pour des petits clients aussi qui souhaiteraient faire monter une jolie bague pour leur copine. Celle-là, ça va être dans la poche, c'est les deux plus importantes. On va les garder bien proches de moi pour pas les perdre. On n'a plus qu'à remballer ça. If caught, he faces a fine of 50,000 euros. Half the total value. At Bogota Airport, Laurent is carrying 1,500 euros worth of worthless stones in a suitcase. Alors ça y est, la valise est partie? Ça y est, c'est parti. En route pour la France. Dans vos poches alors, vous avez toujours vos petites pierres? Ouais, bien sûr. Je peux voir? Vous voulez voir des petits paquets? Faut que je me rappelle dans laquelle je l'ai mise. Un peu de stress, non? Aquí está. El dos. Ah oui. 2 enveloppes. Non, pas de stress. Au contraire, en toute tranquillité. Pas d'angoisse. Pour passer la frontière, faut être tranquille, relax, avec le sourire. Toujours, pas de soucis. Donc on se verra à Paris? Ouais, ça marche, pas de soucis. On se voit à Paris. Bon, je préfère que vous me laissiez maintenant parce que je vais aller... Bon, d'accord. Pas qu'on vienne me poser des questions parce qu'ici, ils n'aiment pas trop les caméras non plus. Bon, merci. Je vous dis au revoir. Ça marche, à bientôt Thierry. Merci, à bientôt. On se voit en France alors. Ah ouais, bon Monaco. Oui, au revoir. Ciao. A few days later, I head to Monaco, the richest city in the world. The world's wealthiest people live here. Laurent entered France without a hitch. He arrived in the principality with a business partner. Alors votre séjour en Colombie, c'est bien terminé? Oui, impeccable, super. C'est bien passé, le retour sans problème à la douane. Donc ça s'est fait comme prévu. Et on va livrer des pierres, là, on a rendez-vous avec un client. They are meeting in a bar. The client would like to remain anonymous. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Bien. Super. Bon. Alors, le voyage, comment ça s'est passé? Impeccable. Ouais. Ouais, super.
Très bien, très bien. La route, comment t'as fait? Ouais, je suis venu en voiture avec Alain, présente Alain, mon associé. Enchanté. Bonjour, comment ça s'est passé? Super. Écoute, super, impeccable. Tout s'est bien passé comme convenu, comme prévu. J'ai ramené les pierres, il n'y a pas de souci. L'importation s'est passée comme prévu et voilà, super. Impeccable, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais te montrer ça ici. Ouais, super. Est-ce que tu as un petit... Attends, j'ai pas ramené mon chiffon, mais c'est pas très grave. On va sortir ça. Ah ouais. Ça, c'est celle de 7 carats. Ouais. La 17. Ça, c'est la 17-38. Elle est plus claire. Moins il y a de lumière et plus la couleur ressort de cette pierre. Ah, je le vois. C'est le vert que je recherchais. On a celle-ci, l'ovale. Cette pierre-là, elle est vraiment belle parce qu'on a beaucoup de vie. Hein. Elle est très, très pure. Il n'y a rien dedans. Et j'ai les certificats pour chaque pierre. Et vous plaît ces pierres? C'est exactement ce que j'attendais. C'est vraiment en termes de poids et de pureté, c'est ce que je voulais. Ouais. C'est vraiment ce que je cherchais. Elles sont vraiment belles. This buyer works on behalf of wealthy businessmen. Ce sont des gens qui souhaitent investir, placer leur argent. Donc pour celle-là en général. Après, on peut avoir d'autres types de clientèle. Des joailliers cherchent ce genre de marchandises parce qu'eux aussi ont des clients qui leur demandent des pierres, notamment des émeraudes de Colombie, qui sont quand même les émeraudes par excellence. Là, moi, ce sont des investisseurs. Le marché de la pierre d'investissement est en train d'exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à investir dans des placements fiables et sûrs. Alors, il y a beaucoup de gens qui investissaient dans l'or. À l'époque, c'était intéressant, dans l'immobilier. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu délicate à ce niveau-là. Et la pierre précieuse est devenue un investissement intéressant, notamment l'émeraude, parce que c'est une pierre qui prend entre 7 et 10% chaque année de valeur. Suite à l'ouverture du marché chinois, les émeraudes colombiennes sont rares, beaucoup plus rares que, par exemple, le diamant, pas rare du tout. Et donc, du coup, le prix augmente, se valorise chaque année et c'est un placement très intéressant pour les personnes qui ont des sous à dépenser, à investir tout simplement. Garder cette marchandise dans un coffre, ça prend pas de place et ça prend de la valeur. Donc, c'est un placement très intéressant. Donc là, une pierre de 7 carats 20, une pierre de 10 carats et une pierre de 17 carats 35. Le montant total est de combien? Déjà, j'ai un peu de mal à vous le dire. C'est un petit peu délicat. Mais il y a environ entre 40 et 60 000 euros de marchandises. It's a done deal. The intermediary will pay in cash, as always, and net of tax. These stones are expected to be worth €3,000 more in a year's time. Laurent takes the opportunity to try to also sell him his heart gemstone. Toi, tes clients ça pourrait peut-être les intéresser. Bien sûr, comme je disais, il y a de la clientèle pour ce genre de pierre aussi. Combien de carats? 26 carats. 26 carats. 26, 24. Oui, c'est quelque chose que je peux proposer. Ouais. Vous voulez la vendre combien cette pierre? J'en demande 1500 euros du carat. C'est-à-dire, en total, elles ont combien? Il y a 26 carats, donc il faut multiplier par 26. Ça fait dans les 50 000 euros. À peu près, un peu moins de 50 000 euros. Le prix reste très correct. Très correct pour un marché européen, effectivement, c'est très très correct. Vraiment. Ça aurait le même prix à la place Vendôme? Non. Non, sûrement pas. Après, ça, c'est aux joailliers de faire ce qu'ils doivent faire derrière. Donc, mais non, là c'est un prix négociant, ça. C'est pas un prix que vous trouverez à la finalité, une fois que la pièce est montée pour une grosse pièce de joaillerie. Parce que ça, c'est destiné à de la haute joaillerie quand même. Hein, parce que 26 carats sur une colombienne... oui. Sur des pièces de sable. Oui, ça c'est une pierre de sang. Surtout en taille en cœur, en plus, ça c'est assez particulier. Non, il y a une clientèle pour ça, évidemment, mais 1500 euros du carat, effectivement, c'est pas cher. In the end, the buyer won't purchase the heart-shaped emerald, nor any of the other lots. He settles for the 3 agreed gemstones. The negotiation is complete. Laurent is satisfied. Bon, écoute, enchanté.
Content en tout cas de... Ouais. Au revoir. Puis, Allez, au revoir. Merci. Et bonne route, hein, tu m'envoies un message quand Ça marche, et puis on se tient au courant pour le cœur, tu me dis... comment ça se passe? Ça marche super. Allez. À bientôt. Ciao. Salut. C'est une belle opération, vous avez réussi. Impeccable, ça s'est bien passé, comme je l'attendais, comme prévu. Donc ouais, c'est une belle opération. Voilà. Tout s'est passé comme prévu. Donc, maintenant, on va repartir à Nice pour voir un client pour les autres pierres. Et puis ensuite, retour à Paris. C'est une belle journée. A few weeks later, Laurent sold his heart for 32,000 euros. Less than the 50,000 hoped for, but it's still a 25% profit on the Colombian price. The emerald market is thriving. In 2016, Colombia exported 27% more stones than in 2015. Of these, 60% went to the United States. But in pursuit of these green diamonds, there are no figures to account for the burgeoning black market.